Fine. Good evening, guys. So in the previous session, we have discussed about the pandas library and what are all the different functions and different attributes which are there in pandas library and how can we use them. And depending upon the requirement, you have to use the functions which are defined inside the pandas library. There are plenty of functions and plenty of attributes which are defined inside the pandas library, and I have shown you the official website of pandas library also, so you can use them to excuse me, to analyze the data set. Okay, what you are going to use as an input for the machine learning algorithm. So whatever the data set you are going to consider, you have to analyze it first before you started working with that. Okay, so what kind of features are present and how many samples are considered and how the features are dependent on one on another. So how all those stuffs you have to work on. So using pandas library and all the exploratory data analysis things stuffs is going to be handled using pandas library support. Okay, so we have discussed about these stuffs in the previous session. Okay, so and in today's session, so we are going to discuss about another library, basic library, which we are going to use for the purpose of analysis, for the purpose of result representation. Okay, so that is Matplotlib. Okay, so that is Matplotlib. Okay, and Matplotlib, what is Matplotlib and what are all the different stuffs which are there in Matplotlib library and how can you use them? So all those stuffs we are going to discuss in today's session. Okay, so Matplotlib is a library where we are going to use it to plot the graphs. Okay, like you might have already plotted some different varieties of graphs in your school days itself. Like you might have plotted like x versus y graphs, like y is equal to mx plus c typed graph, bar graphs, pie charts, right? So all those kinds of graphs you might have already drawn. So all those things we can implement using our code, using through our library Matplotlib. Okay, so and those are all the things that we are going to use them for the easy analysis, because when you have a larger set of data, when you have thousands of samples, when you have hundreds of features, it is not so easy to analyze the data by just visualizing the data set in a rows and column structure. Okay, and if it is represented through the graphs in a pictorial representation, will enable you to understand the data set in a very easier way, so that we can analyze the data set in a easiest way and we can came to a conclusion and we can find out the probable and optimum solution in the easiest way. Okay, so that's why this library will plays an important role in plotting the graphs, where we are going to plot the graphs for our data set also, and for the newly created data set also. Fine. So then what are all the different stuffs we are going to discuss in the in this library? So we shall continue with that. Okay, so Matplotlib is a low level graph plot library in Python that serves as a visualization utility. That means as I said, if we have hundreds of samples, hundreds of features and thousands of samples, that it is not very much easy to understand that entire data set, how the data is distributed in the data set and how features are dependent one on another. So all those stuffs we are going to study, we are going to understand by the pictorial representation, by the visualization tool, and that tool is what your Matplotlib library. Okay, so and it is also called as a lower level graph plotting library. That means it is going to plot the graphs in a lower level. That means with a basic simple way we are going to plot the graphs in the direct way. But there is also like high level graph plotting library there in Python. Okay, so and that is called as Seaborn. Okay, so that is very similar to Matplotlib, but it's a advanced one. Okay, we can plot advanced graphs with different color shades, different textures, different representations
we can plot the graphs. Okay, but in Matplotlib we can draw a minimalistic and a simple graphs. Okay, so that is what and for our data set, Matplotlib is fair enough to plot the graphs. When we are going to working with a big data like of stuffs, so then the Seaborn will place gives you lots of functions and attributes to work with the pictorial representation of the data sets. Okay, so there, if you want to analyze the entire data set, you need quite advanced one. So there Seaborn library plays a major role. Okay, but for our data set currently we are working for, so this for this kind of or this much of data set, so Matplotlib is fair enough. Okay, and it was created by the scientist called as John D. Hunter, and it is open source and we can use it freely. That means it is freely available in the internet. We can easily use them to plot the graphs. Okay, so just go to your Anaconda prompt. If the library is not installed in your system, just go to your Anaconda prompt and type command to install the library called as pip install matplotlib. So if you have entered this command, then the library will get easily installed in your system, but mandatory requirement is you have to connect your system to the internet. Okay, so with the minimalistic usage of the internet capacity, and the library will going to installed into your system if it is not installed. But by default, along with the Python packages itself, these basic libraries will be installed in your system. Okay, but if any cases, if you are trying to install any advanced libraries, then in such cases only this library might be missed from your system. So in that cases, then you have to install it from by using the external source. Okay, so for that purpose you need to use the command. Go to your Anaconda prompt, type pip install pip install Anaconda pip install matplotlib. So keeping the internet connection, just type this command and hit enter. So then it will get with a few seconds within a few seconds the library will get installed into your system. Okay, so next, coming to the Matplotlib library is mostly written in Python and few segments are written in C. So Objective-C and JavaScript and the platform compatibility, because as this point says, like Matplotlib library, most of the functions, most of the attributes were written in Python itself, but only few segments are written in C and Objective-C and JavaScript. So for the platform compatibility, that means, so as I said in the first class itself, Python is a language where you can use it in a different platforms without changing a single line of code or instruction. Okay, so in such cases the code should be of platform independent, right? So if it has to get adjust to any of the platform where you are going to run your program. So for that purpose, some configuration files should be written in the platform compatible mode. So for such cases, Objective-C or C or JavaScript is used. So apart from this, whatever the things you are going to use, whatever the functions you are going to use, are all written in a Python language. Okay, so next is, once the Matplotlib is installed, so if you have installed your Matplotlib, just check it once by just giving the statement like import Matplotlib. So if this statement doesn't give you any error, then it means that this library has been properly installed in your system. Okay, so this is what the stuff that you have to check it out, whether the library has installed in your system or not. Okay, and most of the Matplotlib utilities lies under the pyplot sub module, and usually imported under the plt alias. That means as I said, this is what the important library where you are going to use it to plot the graphs, and these graph drawing or plotting graphs utilities or the functions or the attributes, or mostly like majority of the functions and majority of the attributes were written in the pyplot module. It is the sub module which is defined inside the Matplotlib library package. Okay, so Matplotlib ಒಳಗಡೆ pyplot ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ
ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಪ್ಲಾಟ್ಲಿಬ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ಪ್ಲಾಟ್ಲಿಬ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪೈಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, ಸೊ ಆರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. Okay, so and are usually imported as PLT alias. That means Matplotlib, within that there is a submodule called pyplot. So we are going to use it. We are going to import it by general name PLT. Okay, so that means matplotlib.pyplot as PLT. Okay, so PLT alias name generally ಇದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so after that we shall just get started to draw the graphs by just plotting a simple line graph. Okay, from the position 0 0 x and y coordinate to the position 66 comma 250. Okay, just we shall just draw a simple line graph. Okay, with the x and y coordinates. Okay, so 0 comma 0 and 6 comma 250. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂದ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಬರೋ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ plot, PLOT. Okay, and this function expects two parameters to give. One is x coordinates, another one is y coordinates. Whatever the coordinates you are going to give as a first parameter will be considered as the x coordinates, and whatever the parameters you are going to give will be considered as the y coordinates. Okay, so x and y coordinates, I just created values 0.02 position 6 to 6 comma 250. Okay, just created an array 0.0 to 6 comma 250. So and here x coordinates are 0 and 6, y coordinates are 0 and 250. So that is what written here. Okay, so if I just plotted the graphs, so for plotting the graph just use plt.plot plot function. Within parenthesis you have to give the x and y coordinates and followed by plt.show. So it will once the show method has been called, the graph will be plotted. Okay, plt.show method call ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so if we just execute the statement, so this is how the graph will looks like, simple graph. Okay, just a sec. So this is how the simple graph will be looking like. The values will be taken as by default. Okay, so by default the values will be taken, so the figure size will be this much. Okay, the canvas size. Okay, the canvas size will be this much, so whatever you are observing here. Okay, and the figure or the graph will be plotted like this. Along x-axis 0 to 6 values are present, and along y-axis 0 to 250. What is the minimum value? It is the maximum. So until that you have the values. Okay, and we can give different texture to this line, to this plotted graph. We can give a different markers in the sense coordinates na generally ನಾವು ಇಂಟು ಅಥವಾ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈಗ 0, 0 ಇಂದ 6, 250 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so by within the plot function we are going to use the attribute named as marker. Okay, so marker ಅಂತ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಥರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಥರ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಡಾಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so when you are trying to plot different graphs in a single canvas, then this kind of different representation will be helpful for you to draw multiple graphs in a single canvas. Okay, so we just try these stuffs. So I'll just give different marker here. So 1 2 3 4 will give like 3 lines, fan rekke tara baruttalla, so aa tara symbol alli barutte. Okay, so if I give like dot, so it will give you dots here, marker age dots kodutte. Okay, if I give O, so then it will draw circles, ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಎಸ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ 0 ಫಾರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಡಾಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾಮಾ ಫಾರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಕಾಮಾ. ಅಷ್ಟೇ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ filled X. Just try out these different stuffs. Okay, filled X ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡೈಮಂಡ್, ಪೆಂಟಗಾನ್, ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್, triangle down, triangle up, triangle left, triangle right, triangle down, triangle up, triangle left, triangle right, V line, H line, so all those stuffs. So we can give for a different textures of pointers. Okay, so all these stuffs we can give. Horizontal lines, vertical lines, V line in the sense vertical line, or H line in the sense horizontal line. Okay, so these stuffs I can give, okay, for as the different markers. Okay, similarly I can give the different styling for the lines. You can give dotted lines or dashed lines. Okay, and I can give different colors. ಸೊ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ so I can give the different textures to this line. I can give different colors to the line. Okay, just a second. Give like color is equal to R. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ಸಯಾನ್ ಕಲರ್, ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, and then yellow color. So I can give like different textures, different colored, different marker. Okay, likewise I can give okay, different attributes, different textures. I can make it so colorful. Okay, so this is how I can give a styling to the graph. Okay, so this is just another example.
So next I can give the detailing to this graph. ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ just simple graph without any namings, without any stuffs, without any information is just meaningless. Like which graph is representing what, so we didn't get it right just by seeing the graph. So person whoever drawn, only that person can able to know that what is this graph and what it is representing. But anybody else whoever visit and see this graph will not able to get that what is this graph and what is it representing, what is the taken along x-axis, what is taken along y-axis, what is the graph actually. So those stuffs you are not going to get it. Like whenever the third person has been visited and visualizes this graph, he might not get it, right? So for that purpose we need to add in detailing to the graph. So for that purpose we are going to make use of the functions like x label, y label and title. Okay, so x label, y label and title named function. So title will give you the caption for the graph, x label will give you the naming for x axis, y label will give you the naming for y axis. Okay, so then afterwards it will give you the proper afterwards, after adding detail only, so you'll get the proper information about the graph. Whoever the person, like whenever the third person has come and see this graph, he'll easily get that what is this graph and what is it representing. So what is this line representing, what is it taken along x-axis, which is the metric which is taken along y-axis. So what is this graph is actually doing. So that is the stuff, that is the that is the reason why the you have to add the detailing to the graph. Okay, so and that can be added by using title, label, x label and y label functions. Okay, you can just note down this. Just execute these stuffs, different stylings here. Okay, different stylings here and different information that you can add to a graph. Okay, first to execute this, try to execute this. I'll give you 2 minutes of time. Okay, so afterwards execute this. That's just a simple example. Just give a different styling to your graph.
Fine. So next we shall see what are the different types of graphs that you can draw using Matplotlib functions or the attributes, and how can we plot them. So okay, so as per your observation and until you have studied, so what are the different types of graphs you have studied, like you have seen? What are the different graph types you have seen? ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವಾಗನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಚೇತನ, Yes, ma'am. sorry, I'm not getting you. Chetana, Chetana, just tell me what are the different types of graphs you have seen or you know till now. Vandana? Bar graph, pie chart graph, Okay, bar graph, pie chart. Okay, then line graph, line graph. Okay. Okay, then okay, commonly known graphs are these only. So you might have seen that line graphs where you are going to draw straight lines or curved lines or parabola, like something stuffs, right? So using the data set, so you are going to draw these different types of graphs, and bar graph you have drawn, and pie charts to know the ratios of like percentage occupation of different ratios, right? Different stuffs. Okay, bar graph to know the quantity of or to know to compare the things. Okay, so similarly you will be having the same graphs as a types of graphs in Matplotlib. So you are going to draw you can draw bar graphs using Matplotlib, pie charts using Matplotlib, line graphs using, like as I shown till now is what your line graphs, and line graphs you can draw, and bar graph you can draw, pie chart you can draw. Apart from these three, so you can also draw some more types of graphs like scatter plot. You can plot the graphs, like only just the coordinates will be present, not the connecting lines. Okay, so that will give you a scatter plot, and there will be a graph like box plot. There's a graphs like contour plot. Okay, so there's a graph plotting variety like histogram, so which will give you the frequency of values. Okay, box plot will give you the statistical information of the values of the graph, and histogram, right? And scatter plot will just give you the coordinates, how the data is distributed, how widely or how narrowly it is spread, so that you can understand, can came to know by just visualization of the graph plotting. Okay, so that is how you can draw different types of graphs. Okay, so using Matplotlib, so let us see one by one each of them. Okay, so first one we are going to discuss is scatter plot. Okay, so scatter plot is a plot where we are going to plot the graphs, and this will only plot the data points in a horizontal and the vertical axis. Okay, so this is how the graph will look like. Okay, so scatter plot will plot
data points on the x and y axis. So in this attempt it will going to be used to show how much one variable is affected by another. Okay, how the data is distributed, how much one variable along x axis and another variable along y axis is affected, how it is dependent, how the variations in one variable will going to affect in another variable. So that you can observe, you can came to know by using the scatter plot. Okay, so if you draw the scatter plot, so then data only data points will get plotted, and it is used to show you how the variables or the features are distributed, how it is affected by one another. Okay, so that you can came to know by using the scatter plot. Okay, fine. So this is how the scatter plot will look like if you draw the scatter plots. So this is how the values are like graphs will be plotted. Okay, so just take a look at these code. So I have just created an array of x axis values. Okay, and I have created the values along y axis. I just plotted the graphs along x and y coordinates. And you have to remember one thing: what is the size of values in the x-axis, along x-axis should be equal to the count of values in along the y-axis, because it needs to know the coordinate. If one coordinate is present, other coordinate is not present, then it is impossible to plot a data point. Okay, so that's why the size of both should be same. Okay, so this is how the scatter plot will look like. We can draw multiple graphs in a single canvas. Okay, so if that is the case, if I draw multiple values in a single graphs, then the coloring will be assigned by default. Okay, I'll just try it. Okay, coloring will be assigned by itself. Okay, coloring will be assigned by default. Okay, default ಆಗಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅವೇ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so then next graph is bar graph. So this is how we can draw the bar graph. Okay, so bar graph, what is actually a bar graph? ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಓಕೆ, ಬಾರ್ಸ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾರ್ ಪ್ಲಾಟ್, ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಬಾರ್ chart or bar plot is a graph that will represents the categorical data with the rectangular bars. Okay, rectangular bars ಇಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ with some specific heights and with some specific lengths which is proportional to the value that they are going to represent. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ವಿಡ್ತನ್ನು ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so and these bars can be plotted either vertically or horizontally. We can plot them either in a horizontal way or in a vertical way.
Okay, so and the bar graphs will normally used to show the comparison, right? So no bar graphs na normally ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, so it is used to show the comparison among the categories. Different categories means different features. Okay, so it is used to show the comparison of between different categories of values. Okay, and one axis of the chart will show you the specific category being compared, and other will going to represent you, measure you the value. Okay, so ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so this is how for these purposes bar graphs can be used to compare the things, and the features is like the length and height of the bar graphs is proportional to the values and the category of the bars, right? And you can draw the bar graph using bar named function. For this you have to pass x and y coordinates. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಬಾರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಸ್ ಮನಿ attributes as we could have. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಯಾಗಿ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಹೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಡ್ತ್, ಬಾಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಬಾರ್ ವಿಡ್ತ್. Okay, so by default the bar width will be like value 0.8. Okay, but we can change it, we can make it as thinner as possible and we can make it as thicker as possible. Okay, and next is bottom. Bottom will give you the scalar or array like values. Okay, and it will be the your y ticks. Okay, and align will give you the alignment of these bars, either it should align at the center of the y values like scalar value, like this categorical value, or it should align towards left, or it should align towards right. So all those stuffs it has we can give for the align attribute. Okay, either center or edge. Okay, we can give as a optional attribute. Okay, so if it is given like align, so is equal to center ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಂಟರೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಪಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದರ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, CENTER ಸೆಂಟರ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಡ್ತ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾರ್ಸಿನ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.8 ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0.5. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 0.3 ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 0.9. ಇಷ್ಟು ವಿಡ್ತ್ ಬರ್ಬೋದು ಟೋಟಲಾಗಿ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಬಾರ್ಸಿಂದು ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, so this is how bar graphs can be drawn. Okay, so just execute this once.
Fine. So next graph is your histogram. Okay. So as I said, histogram will be used to give the frequency values. That means which value in how much frequency it is present in your graph, in your data set, so that you can get it by using the histogram representation. Okay, so histogram will give you the frequencies or the accurate representation of the distribution of the numerical data. It will going to give by providing the frequency of the values. Okay, so here is an example. So here in this example you can just easily get it, like how many values and how it is present. Okay, so 0 to 255, how many values? Almost up to 5 values we could have. So just look at here, 0 to 25, how many values are present? 22, 5, 1, 2, 3, 4, 11, 20, 3, 4, 5. Okay, so total 5 values are present within the range 0 to 255. So 0 to 250 in the 25 ವರೆಗೂ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 5ಗೆ ಬಾರ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 to 50 ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. 25 to 50, ಸೊ 43, 1, 56, 43, 31, 27. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 3 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 50 to 75, 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 50 to 75, 1, 2, 3, 4, here it is 5. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು, 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಸೊ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 75 to 100, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. 75 to 100, 87, 79. ಓಕೆ, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ. So to know the frequency of values, how the data is distributed, how the numerical data is distributed in our data set, to just know that stuff, so we can take the help of histogram. Okay, so histogram will give you the frequency of values in your data set. Okay, so whereby we are going to analyze that how much values are present, how many samples are present of a particular value range. So okay, so this stuff we can analyze by using the histogram. Okay, and here the parameters for histogram, first one is the sequence of values that it has to consider for drawing the histogram, and next followed by bins will give you the integer or a sequence. Okay, it will just give you the ticks. Okay, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Okay, so and apart from this there are attributes like range, density, histotype, cumulative. Okay, so these are all the optional attributes that we can use it to use to have a different varieties appearance of the histogram. Okay, so this is how we can draw the histogram. Okay, just take a note of execute this. Okay, be quick, I'll give you 2 minutes of time. Just execute this as soon as possible.
fine. So this is how we can draw the histogram. So next is pie chart, pie graph, or pie plot. Okay, so pie chart is like another variety of drawing the graphs. So where pie chart can only be displayed one series of data, like it doesn't uses two-dimensional data. So we are not used to provide both x and y values here as a parameters for the pie chart. For drawing the pie chart, it will going to use a single series of data. Okay, so one series of data, and pie chart will show the size of the items, and these size of the items will be called as wedges. ಈ ಥರ ಬ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ವೆಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡಾಟಾ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, how much data has to be given for a wedge. So that will be given in a single dimensional array, and it is the its ratio in the entire pie chart is equal to the proportion. Okay, proportion to the sum of the items. Okay, ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ವೆಡ್ಜ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಅ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವೆಡ್ಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ given here. Okay, so and we can also add special features for this. Okay, and if you want to draw a simple pie chart, just use the pie named function plt.py. For this, pass single series data. Okay, so it will draw the figure like this. And if you want to add detailing to this pie chart, just add the attributes for this pie chart. ಓಕೆ, ಪೈ ಮೆಥಡಿಗೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನೀವು ಈ ಪೈ ಚಾರ್ಟಿಗೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ incomplete, right? So it will not give you a proper information or a complete information of the data set, right? For that purpose you can add detailing to this pie chart, like adding labels, adding the percentage of occupation, like how much values has occupied for each wedge. So all those stuffs we can add by adding the attributes, optional attributes to the pie chart function, pie function. Okay, and the mandatory attribute you have to use is the single dimensional array. Okay, that is your wedge sizes, and followed by you can have 3 more optional attributes called as labels, colors, and auto packed. Okay, so labels named attribute you can give, and colors, so just colors attribute you can give, and auto packed. Okay, so these are the optional attributes that you can give for the pie function. So where labels is a list of strings which will give you the ನೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ವೆಡ್ಜಸ್. ಈ ವೆಡ್ಜಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವೇನೇನು ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಲೇಬಲ್ಸನ್ನು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲರ್ಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋ ಪ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ವೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ವೆಡ್ಜ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೆಡ್ಜಿಂದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಹಿಯರ್, labels is equal to my labels explode, so then it will give you the I'll just remove this, afterwards you can add this. Okay, so ಈ ಥರ ನಾವು ಲೇಬಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಲರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕಲರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೇಬಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಟೋ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಆಟೋ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ,
just a sec. Sorry. Just a sec. Okay, so along with the colors it will go to give the percentages also. So I'm going to give it as orange. ಓಕೆ ನಾವು ಕಲರ್ಸನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. Fine. So you can add the additional optional attributes to make it more informative. Okay, fine. So this is how you can draw the pie charts. And the last one is you can add the legend named function. So this is what the function where it will going to give the information about which color it is going to represent what. So if you can't add the labels here, okay, so if you can't add the labels here, you can just use the legend function also here. Okay, so legend anta ನೀವು function na use ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, so that it will going to give the like one corner information. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ plt.legend ಅಂತ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಫ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ವಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಲೈನು ಏನೇನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಥರ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಜೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟೋರ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಕಾಂಟೋರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟೋರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವೈಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟೋರ್ ಎಫ್ ನೇಮ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಟೋರ್ ಎಫ್ ನೇಮ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್, ವೈ ಲಿಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಿಂದ ವೈ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಕಾಂಟೋಗ್ರಾಫ್ನ ಜನರಲಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಲೆವೆಲ್ ವೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ this is how we can draw the contour graphs or contour plot, and this is how we can draw the pie chart. This is how you can draw the histogram, bar graph, scatter plot. Okay, so this is how we can draw the multiple graphs here. So ಈ ಥರ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮ್ಯಾಮ್, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರಾಫಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್, ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೀಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೌಂಟ್.
ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ನ ನೀವು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೋದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಬಿಫೋರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆನ್ ಎನಿ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ which algorithm has to be chosen and what action has to be taken. So for that purpose, in such cases you are going to use the histograms like stuffs. Okay, for some data sets ಅಲ್ಲಿ ನೀವು histogramsನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದನ್ನು ಇಮೇಜಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಲೈಕ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ exploratory data analysis phase, these histograms will be used for the purpose of analyzing the data. Okay, so then graphs ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೇಂಜಸ್ 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೇಂಜಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದೇನೋ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊತೀವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ಈ ಥರ ನಾವು ಭಾಳ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಥರ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಲೋ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಬೋ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋದೇನೋ ಒಂದು 10-15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್, ಓಕೆ, ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಬೋ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ದು ನಾರ್ಮಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎನಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇನ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪರ್ಪಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ 0 to 25 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ 0 to 25 ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 0 to 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋರು, ಅಂದರೆ 0 ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ 25 ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 25 to 50 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 50 to 75 5 ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 75 to 100 ಅಗೇನ್ 2 ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಇರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೇನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್.
Okay, fine, thank you. So anybody have any doubts till this point? Okay, so this is how we can draw different types of graphs in different ways for the different purposes. Okay, and mainly for the analysis purpose we are going to use the graphs. Fine. So next we shall see how can we draw multiple graphs. Okay, so what are the different ways that we can use to draw multiple graphs. Okay, so one way is using a single canvas we can draw multiple graphs. Okay, ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದೇ ಗ್ರಾಫಲ್ಲೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ a sec. Just take it as y and just take it as y. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಲೈನು ಏನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಜೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ ಇದೇನಿದೆ, ನಂಗೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ plt.legend. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಜೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾನ್ವಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್, ಸೊ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫು, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಫು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿರೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇದು ನಿಮಗೆ 0, 1, 2, 3 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಇದು 0, 5, 10 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸನ್ನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಸಿಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮೆಥಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಫಂಕ್ಷನು ಸಬ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಸೊ ಸಬ್ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ರೋಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್. ಈ ಗ್ರಾಫು ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟನೇ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸು ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟನೇ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ 2 3 1 ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ನಮಗೆ 2 rows ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಗ್ರಾಫ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ XY ಗ್ರಾಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್, ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಈ ಗ್ರಾಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಈ ಗ್ರಾಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಈ ಗ್ರಾಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಈ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, 2 rows ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, fourth index, fifth index and sixth index. So this is how we can draw multiple graphs in a single canvas. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್, ಒಂದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಸ್ಪೇಸು, ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 6 ಗ್ರಾಫ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಬರೀ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನೂ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಮೇಜಸ್ನೂ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ನೂ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಟೂರ್ ಪ್ಲಾಟ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ವಿಶ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, so can have the different scales also. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು 2 x 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಕೆಳಗಿಂದ 2 ಲೊಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೇಲಿಂದ 2 ಲೊಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಲ್ಯಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. Fine. So just draw the sine wave here. ಒಂದು ಸೈನ್ ವೇವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ವೇವ್ನ ಲೈಕ್ ನಂಪೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್, ಆರ್ಕ್ ಸೈನ್, ಆರ್ಕ್ ಕಾಸ್, ಆರ್ಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ವೇವ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಫಂಕ್ಷನು ಸೈನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಒಂದು ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಈ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥ್ ಡಾಟ್ ಪೈ ಅಂದರೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. 0ಇಂದ 180, 180ಇಂದ 270, 360. ಸೊ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 2π ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 2π ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0ಇಂದ 2πವರೆಗೂ ತೊಗೊತೀವಿ. ಅದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.05 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ವೇವ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, just a sec, I'll show you. Okay, my export, this is just one additional feature here. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ವೆಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು
ಲೈಕ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ರ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್, multiple varieties of graphs with a different set of values for the different purposes. Okay, depending on our data set we are going to draw the graphs. Okay, so ನಮಗೀಗ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಸಿಂಗಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಎಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ನೇಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ the output, how the output is affected, how the output line will going to take. So all the stuffs you are going to understand by plotting the graphs, different types of graphs. Okay, the different types of graphsನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so anybody have any doubts till here? ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? Anybody have any doubts? Till this Matplotlib library and different types of Matplotlib library. And one more thing you need to remember is we can also plot 3-dimensional graphs. Okay, 3-dimensional graphsನ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ Matplotlib. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಜಸ್ನ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ರಾಫ್ಸಲ್ಲಿ. Fine. So if anybody have any questions to ask till now, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ?